Hiyo ni mambo ambayo imepangwa, ni strategy imepangwa na Ruto ya kupiganisha Mount Kenya kutagawanya. Nyinyi Kimani Ichung'wa, Ndindi Nyoro, Gachagua na wengine, Mungu ako juu na hamtafaulu kupiganisha Wakikuyu na Wameru. Nyiko katika Mount Kenya region, sisi kama watu wa Mount Kenya tumechoka. We know Itumbi, ukienda kuteja Kinoti hapo, nia haikuwa Kinoti. Nia ilikuwa kupiganisha watu wa Meru na watu wa upande wa Kikuyu. I want to ask this regime, hii mambo ya kublame people who are serving in certain public service offices previously, muache. Kama hamuwezi kufanyia wananchi kazi, kama hamuwezi kudeliver, muache kutafuta sababu ya nyinyi kutokuwa hamdeliver. Kwa majina naitwa Kariuki Kiroga. Leo tumekuja hapa kufuatia mambo ambayo jana tulisikia kutoka kwa Dennis Itumbi ambaye ni agent moja ya serikali ya Kenya Kwanza. Jana Itumbi walikuwa kotini, ile kesi ya Jacque Maribe na Joy, ile ya mauaji ya Monica Kimani, na alipotoka hapo nje alihusisha jina la former DCI Kinoti kusema ndiye aliweka Jacque Maribe kwa hiyo kesi. Tunataka kuambia Dennis Itumbi, sisi tumechoka na nyinyi watu wa Kenya Kwanza kuweka siasa katika kila kitu. Kinoti alifanya kazi yake na akaenda nyumbani. Na hii mambo ya kutumiwa na serikali ya Kenya Kwanza kuleta mgawanyiko katika Mount Kenya region, sisi kama watu wa Mount Kenya tumechoka. We know Itumbi, ukienda kuteja Kinoti hapo, nia haikuwa Kinoti. Nia ilikuwa kupiganisha watu wa Meru na watu wa upande wa Kikuyu. Na sisi tangu enzi za zamani, Mount Kenya imekuwa kitu moja. Ile kitu tunaita Gikuyu, Ebu, Meru, Gema. Hii ndio serikali ya kwanza imekuja kuleta mgawanyiko, kutumia hizo siasa za upusi ambazo tumeona na kina Dennis Itumbi. Tuambie Itumbi, tumekuwa na kesi pale Murang'a ya wamama wazee wa Kikuyu ambao walishtakiwa kwa njia ya makosa. Na hatujai kusikia wewe ukiongea mambo ya hawa mama ama tena ana hata kuwatembelea wale walikuwa wamefungiwa. Itumbi, watu wetu wamekuwa na shida kule Mpeketoni, wakiuawa kama wanyama. Tujai kusikia wewe ukiwa kwa serikali ukitetea hao watu. Itumbi, watu wetu wamepigwa kila mahali kule Eldoret. Nyinyi mko tu hapo kwa serikali, mmekaa hapo, mnangojea wakati kama wajana muende kuleta maneno ya kuleta chuki kati ya Wameru na Wakikuyu. We are telling you Dennis Itumbi, wakati wako wa kutumiwa na serikali ya Kenya Kwanza utafika tu mwisho. Na ukiangalia vizuri utaona unatumiwa. Wewe Itumbi umefanya kazi mingi ya campaign kutupa propaganda kusupport Ruto wakati alikuwa anatafuta kiti. Alipochukua serikali hakuna kiti ya maana. Alichukua viti zote za State House akapeana akakuacha hapo. Akachukua viti zote za maana serikalini akapeana CS, akapeana PS, akakupatia viti zingine za shida hapo ambazo hakuna wakati utakalia kwa sababu haziko kwa sheria. Tunataka kuambia vizuri, fungua macho. Wacheni kutupiganisha. Sisi Mount Kenya hatuna shida na Wameru. Sisi wa Kikuyu wa Meru ni kitu moja, we are cousins. Sisi wa Ebu wa Kikuyu wa Meru, sisi ni kitu moja kama zamani. And we are telling you, Kinoti, wachanani na Kinoti. Amefanya kazi yake na kuna yale mazuri mingi sana alifanya alipokuwa anafanya kazi. Wacheni apumzike, afanye mambo yake, ako na familia, ako na watoto, alee watoto wake kwa amani. Na wewe Itumbi, kama kuna kitu kama ulikuwa unajua, hiyo kesi imeenda miaka karibu 6. Ungekuwa umeenda kuandikisha ripoti na kuwa mshahidi hapo. Lakini wakati kesi imeisha, ndio unaleta porojo hapa. Itumbi, you know you na propaganda zako za pesa mnane. Wachana na Kinoti, waacha kupiganisha watu wa Mount Kenya. Hiyo ni mambo ambayo imepangwa, ni strategy imepangwa na Ruto ya kupiganisha Mount Kenya kutagawanya. Nyinyi Kimani Ichung'wa, Ndindi Nyoro, Gachagua na wengine, Mungu ako juu na hamtafaulu kupiganisha Wakikuyu na Wameru. Asante sana. Thank you. My name is Dongo Wangenya, and we want to condemn with the strongest terms possible by this regime, and I dare call it illegitimate junta-like regime, and some of its officers or officials, led by one Dennis Itumbi, on the sentiments he made yesterday after the judgment that was delivered in the High Court
concerning the Republic versus the accused Joey and Jacque Maribe. And we want to place the blame squarely where it lies. This is not the time to blame the police, neither the judiciary, but the blame squarely lies with the Office of the Director of Public Prosecution, an office established under Article 157 of the Constitution that gives the Office of the DPP and the DPP power to initiate investigation, and that office is not supposed to be under direction from anybody. And we know the person who does the investigation is the police, but they forward the file to the Office of the DPP for prosecution. The DPP can evaluate the file and return it back to the police to do more investigation or to add more evidence that would sustain conviction. And we are aware that this regime only is good in passing the blame game to others. They know very well they have held hostages or independent offices and constitutional commissions, and they know the office of the DPP is their hostage. They are the one who presented cases and prosecution that they knew could not sustain conviction, and that is why Jacque Maribe was acquitted. And I would even advise Jacque Maribe, you have a duty, Jacque Maribe, and I would advise you freely, please sue the state for wasting your 6 years, because they wasted your time, they damaged your reputation. It is now time you sue the state for compensation and damages they have caused on your reputation. Because the office of the DPP is the office that was constituted by this regime. They have held it as hostage, and they know and they knew right from the word go those were flimsy charges that were leveled against Jacque Maribe, and that is why the court could not sustain conviction on her. And we are telling Dennis Itumbi, stop passing the blame game to the DCI led by one retired Jacque Kinoti, because Kinoti did his work. The office of Director of Public Prosecution could not go ahead and prosecute a case if they knew there was not enough evidence. And that is why we are saying this regime, because it knows it is formed of incompetent people, incompetent officials, they have to look for scapegoat and start passing the blame game to one Jacque Kinoti, an officer, a retired police officer who did his work diligently, who did his work efficiently and effectively, and because he is now retired, they just now want to pass the blame game to him. Do not divide us along Mount Kenya East and Mount Kenya West, because we know that is a script that is being perpetuated by this illegitimate regime, so that we do not talk with one voice as people of Mount Kenya. And we shall continue to lobby for unity of the region of Mount Kenya East and Mount Kenya West, and no way are we going to allow to be divided along political and ethnic lines by this illegitimate regime. Keep off Kinoti, he did his work. The Director of Public Prosecution slept on the job. The judiciary did its work. The DPP's office need to be reconstituted, and the officer found to have slept on the job, either by error of commission or omission, should be disciplined by Law Society of Kenya. My name is John Muigai, and I want to condemn some sentiments made by one Dennis Itumbi yesterday after the acquittal of one Maribe. It's very unfortunate, because when police presume there is any claim, it is the function of the police officers to investigate the matter. Once they are done with the investigation, they forward that file to the independence office, that is the office of the Director of Public Prosecution. It has a quasi-judicial mandate to prosecute in case it finds it has a conclusive evidence. And in case they find that the accused person do not have any case to answer, they would acquit even at that preliminary stage. The same case, if you read the provision of Section 895 of the Criminal Procedure Code, a magistrate or a judge has a discretion to make sure that the charge before it create an offense and prescribe a penalty. When now trial magistrate realize that all the accused person have a case to answer, they agree to proceed with the case. So that issue of taking a blame after an acquittal of already dispensed case
I think it's somebody who is mad. You know, like somebody like Dennis Itumbi has license to power through propaganda. He expected that everybody who works in the system has been working in cahoot. I do not know what, because I don't think Kinoti has any interest with Maribe even to put her the situation she was in. On this case, I say, because as what Wakili have said, it is very unfortunate. And in case Dennis Itumbi was there to help Jacque Maribe, he could have been a prosecution or defense witness. He could have been to court to say otherwise, contrary to what the prosecution is saying. He never show up. He's just an opportunist who just wants that girl. And we have no issue on private matters. Lastly, once people speak because they have something to say, not unlike Dennis Itumbi who speaks because he just have mouth to speak. That's all I have. Kwa majina ni Njeri Kahiga kutoka Nyandarua County, na siku ya leo niko hapa to say that the words that one agent of Kenya Kwanza yesterday said against one Judge Kinoti, former DCI boss, are unwarranted. They are not even words that we would expect somebody who is serving in a government to do. And I am kindly asking Kenyans, for Dennis Itumbi kuja kutuambia nani na nani walikosea, sisi kama Wakenya nataka tufanye nini? Sisi sio serikali. Kama uko na shida na Judge Kinoti, enda police station yenye iko karibu na wewe, enda ureport, let the law do its work. Secondly, I want to ask this regime, hii mambo ya kublame people who are serving in certain public service offices previously, muache. Kama hamuwezi kufanyia wananchi kazi, kama hamuwezi kudeliver, muache kutafuta sababu ya nyinyi kutokuwa hamdeliver. Because the moment you tell us that one former DCI boss just wanted headlines, yet this story has gone for over 6 years, what are you trying to tell Kenyans? Unajaribu kuambia judiciary nini? Unajaribu kuambia our investigations nini? If you have any problem that you people as Kenya Kwanza munasikia, you want to square with Judge Kinoti or his job description that he had there at DCI, mtafuteni vile inafaa kisheria, not roadside propagandas that are going to only bring up a discussion of hating between the Meru people and the Gikuyu people. Secondly of all, watu wa Mlima Kenya wenye mko Kenya Kwanza, wale viongozi wengine katika Kenya hii wako nje wanatafutia watu wao kazi, nyinyi mnatafuta wenye mtatusi, wenye mtapiga na wenye mtalaumu. Kina Ndwale na kina nani wengine na kina Murkomen wanatafutia marafiki zao na mafamilia zao na wale watu wako katika mikoa zao kazi. Nyinyi watu wa mlima mnatafuta who to blame. Mtasema nani ndio alikuwa na state capture, mtasema nani ndio alikuwa anafanya nini wakati wa the former regime. We are kindly requesting this Kenya Kwanza regime, especially those from Mount Kenya leaders, kwa sababu Dennis Itumbi aliyetumika jana katika sarakasi zake alikuwa wa upande wa Kirinyaga. We are requesting you, do something meaningful as Mount Kenya leaders. Do something meaningful kama wale watu wenye katika serikali na mmetoka upande wa Mlima Kenya. Asanteni.